Good morning, children. This is continuation of environmental issues, part 7. In that, you are going to see about the conservation. So, what is conservation? India, due to its topography, geology, and climate patterns, has diverse life forms. So both in plant and animals, we are having a variety of climatic condition according to the topography, and then we are inhabiting a variety of life forms in diverse manner. So due to the human activity, now they are lost their habitat. They are going to extinct. Some are extinct from the world, some are endangered, some are in red list. So we have to know about conservation. So this is a biogeographic zones of India. So such a climatic forest we are having. Himalayans, desert, semi-arid, Western Ghats, Deccan Peninsula, Gangetic Plain, coastal area, Northeast Island. So these are the different geographic India. So endemism in biodiversity. So we are having many variety of endemic species in our land. So mammals, mostly 12% endemic species we are having. What is endemism? So a group of plant or animal inhabit a particular geographical area alone and not in somewhere else. Such a species are called endemism. So that is mammals. அந்த ஸ்பீசிஸை நம்ம வேற எங்கேயுமே உலகத்தில் பார்க்க முடியாது. சப்போஸ் அது அழிஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம திருப்பி கொண்டு வரவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீசிஸ் லைஃபை தான் எண்டமிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேமல்ஸ் அது மாதிரி மேமல்ஸ் 12%, பேர்ட்ஸ் 4.5%, reptiles 45.8% we are having endemic species. More are plants 33%. So world level 33% நம்மகிட்ட தான் இருக்கு. Amphibians 55.8%. So these are the organism and plants we have to keep in safe mode. So that is called conservation. So biodiversity conservation, so we are took many steps. It was divided into in situ and ex situ. So in situ means protected area network. So under the in situ, sacred groves, sacred lakes. So அது புனிதமா கருதப்படுற ஒரு இடத்த ஸோ நம்ம வந்து அதை இன்ஹேபிட்டட் ஏரியாவா ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவா நம்ம கன்சிடர் பண்ணி டூரிசத்துக்காக அதை பண்ணிடுவாங்க. அப்போ அதில் உள்ள பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்டிவாகவே இருக்கும், யாரும் அதை அழிக்க முடியாது. பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், ஸோ அந்த நிறைய பயாலஜிக்கல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கிறத ரிசர்வாக மாற்றிடுவாங்க. நேஷ்னல் பார்க் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரி. ஸோ அண்டர் த 3 category we are protecting the plants and animals under the heading in situ. ஸோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம், டெரஸ்ட்ரியல், மெரைன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்ட்ரியல்லையும் இருக்கும், மெரைன் வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார். ஸோ கன்னியாகுமரி டு அந்த கோஸ்டல் ஏரியா ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் அதுதான். ஸோ ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் பிளான்ஸ். அண்ட் தென் எக்ஸ் situ. Under the heading ex situ, we can divide it into 3: sacred plants, home gardens, seed banks, field gene banks, cryopreservation, botanical garden, arboreta, zoological gardens, aquarium. So these are some examples for ex situ. In situ conservation. So conservation and management of genetic resources in their natural habitat. அதோடைய நேச்சுரல் ஹேபிட்டட்லேயே அதை வந்து பாதுகாக்கிறது. ப்ரொடெக்டட் வித்தின் எக்ஸிஸ்டிங், எங்கே இருக்கோ அங்கே. ஃபாரஸ்ட்ரி, மெடிசினல் அண்ட் அரோமேட்டிக் பிளான்ட் அண்டர் த்ரெட் ஆர் கன்சர்வ்ட் பை திஸ் மெத்தட். ஸோ இந்த மெத்தட் படி
ஃபாரஸ்ட்ரியும் மெடிசினல் அண்ட் அரோமேட்டிக்னா விச் கேன் கிவ் ஸ்மெல். ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கேரிட் அவுட் பை த கம்யூனிட்டி ஆர் பை ஸ்டேட் கன்சர்வேஷன் விச் இன்க்ளூட் வைல்ட் லைஃப், நேஷனல் பார்க் அண்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ். ஸோ இதை வந்து 3 விதமாக பண்ணுறாங்க. ஸ்டேட் கன்சர்வேஷனுக்குள்ள வரும், வைல்ட் லைஃப், நேஷனல் பார்க், பயோஸ்பியர். ஸோ இதில் மேகமலை நம்ம ஏரியாவில் சத்தியமங்கலம் வைல்ட் லைஃப், கிண்டி அண்ட் பெரியார் நேஷனல் பார்க், வெஸ்டர்ன் காட், நீல்கிரிஸ், அகஸ்தியர் மலை அண்ட் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் ஆர் த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இன் தமிழ்நாடு. So in situ conservation, I gave some examples for biosphere reserve. So here ex situ conservation, it is constructed in one place. இது பாருங்க, ப்ரொடெக்ட் பண்ணினா எங்கருக்கோ வாழ்றத நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். இது அப்படி கிடையாது, அந்த நேச்சுரல் சைட்லேயே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதான் இன் சிட்டு. இதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப மோஸ்ட்லி என்டேஞ்சர்டு நம்ம வந்து நம்முடைய பார்வைக்கு அடியிலேயே கொண்டு வர்றதுக்காக அதை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம். ஜூ இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். Sacred groves. So groves of cultivated trees are based on protect strong religious belief system. அதாவது ரிலீஜியஸோட சேர்த்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வருவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து வில்லேஜ் காடஸ் லைக் ஐயனார், அம்மன் கோயில் இதை சுற்றி வந்து இருக்கிற ஒரு பயோ ரிசர்வை நம்ம அதை மாதிரி அந்த கோயிலை வச்சு அதை பாதுகாப்போம். இது மாதிரி 6 குரூவ்ஸ் ஆர் தேர். பனகுடி சோளா, திருக்குறங்குடி, உடையன்குடிக்காடு, சித்தன்னவாசல், புத்துப்பெட் அண்ட் தேவதானம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் sacred groves. So a number of ecosystem service to the neighborhood like protecting watershed, fodder, medicinal plants and microclimate control. So here I am giving some example for sacred groves. பனகுடி சோளா பாருங்க, ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்குள்ள தான் இருக்கு இது. அண்ட் திருக்குறங்குடி அந்த டெம்பிளே ஒரு பெரிய காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இதை சுற்றி வந்து வேல்யூபிள் ட்ரீஸ் அண்ட் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஏரியாவை டெம்பிள் மூலமாக அதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் திஸ் இஸ் சித்தன்னவாசல். திஸ் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் நியரஸ்ட் டு புதுக்கோட்டை. திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் சாக்ரட். தேவதானம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள ஏரியா தான். புத்துப்பெட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தான் ஃபுல்லாக ட்ரீயோட பிளான்ஸோட இருக்கிறது. எக்ஸ் சிட்டு கன்சர்வேஷன், ஸ்பீசிஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் அவுட் சைட் தேர் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட். அதோடைய நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அதை வெளில கொண்டு வந்துடுறோம், கொண்டு வந்துட்டு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவில் வளர்ப்போம். ஸோ இட் மே பி எ பொட்டானிக்கல் கார்டன், ஜுவாலஜிக்கல் பார்க், gene pool, pollen, seed, in vitro conservation, cryo preservation, seedling or tissue culture, DNA bank. அந்த லேப் செட்டப்புக்குள்ளே எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது. cryo preservation, it's a method to protect the pollen, seeds, etc. embryo of plants are like a refrigerator மாதிரி ஒரு மெத்தட் cryo preservation. ஸோ திஸ் இஸ் எ கிரியோ ப்ரிசர்வேட்டிவ் மெத்தட். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வந்து ப்ரொடெக்டிவ் ஸ்டேஜில் இதை மாதிரி வைக்கலாம், சீட்லிங்ஸை, எம்ப்ரியோவை எல்லாம் வைக்கலாம். அண்ட் தென் எண்டமிக் சென்டர் அண்ட் எண்டமிக் பிளான்ஸ். ஸோ எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ் ஆர் பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி இன் த ஜியோகிராஃபிக்கல் ரீஜியன். ஸ்பீசிஸ் கேன் எண்டமிக் டு லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் ஏரியாஸ் ஆஃப் த எர்த். எனி ஸ்பீசிஸ் ஃபவுண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு எ ஸ்பெசிஃபைட் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா இஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் எண்டமிக். இட் மே பி டியூ டு வேரியஸ் ரீசன். எதனால அது எண்டமிக் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா, ஐசோலேஷன், தனியாக அதாவது ஐசோலேட் ஆகிருக்கலாம், இன்டர்ஸ்பெசிஃபிக் இன்டராக்ஷன். ஸோ நிறைய அதுக்கு வந்து ஸ்பீசிஸ்குள்ளே ஒரு காம்படிஷன் இருந்திருக்கலாம், சீட் டிஸ்பர்சல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், சைட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி, பர்டிகுலராக அந்த கிளைமேட் அந்த ஹேபிட்டேட்டில் தான் அதால் வாழ முடியுமா இருக்கலாம், மெனி அதர் என்விரான்மெண்டல் அண்ட் எக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம். ஸோ மெகா சென்டர்ஸ் ஆஃப் எண்டமிசம் வந்து நிறையா இருக்குது. அது மாதிரி 27 மைக்ரோ எண்டமிக் சென்டர்ஸ் ஆல்சோ தர். யூ ரெஃபர் த புக் ஹவு மெனி மெகா சென்டர்ஸ் ஆர் தேர். அண்ட் தென் அதில் வந்து சம் ஆஃப் த ஏரியாஸ் வாஸ் கிவன் விச் இன்ஹேபிட் எண்டமிக் பிளான்ஸ். இந்தியா ஹிமாலயாஸில், பெனின்சுலார் இந்தியாவில், அந்தமான் நிக்கோபாரில், பெனின்சுலார் இந்தியா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், high concentration of endemic plants, Epiaceae, Astraceae, Orchidaceae. இதெல்லாம் வந்து some examples. Epiaceae னா paddy family,
ஆர்கிட்ஸ்னா இந்த பொக்கேலாம் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதான் ஆர்கிட்ஸ். ஆஸ்ட்ரேஷியனா தாத்தா பூன்னு சொல்லுவாங்க, இப்படி சுண்டி விட்டா போகும். ட்ரைடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நேம் ஆஃப் த எண்டமிக் சென்டர் அண்ட் எண்டமிக் பிளான்ஸ் அண்ட் அது என்ன ஹேபிட்ல இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பக்கேரா கொட்டலனிசிஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ல இருக்கு. அகஸ்திய மலையா பசிஃப்ளோரா பெனின்சுலார் இந்தியா. ஹார்ட்விக்கியா பினேட்டா, பெண்டினிக்கியா கண்டபானா, நெப்பந்தஸ் காஷியானா, Kasi Hills, Meghalaya. So these are some name of the endemic center and endemic plants and their habitat. So we are going to show some endemic plants. Beccaria பாருங்க, அகஸ்திய மலையா, கார்ட்விக்கியா, பெண்டினிக்கியா, நப்பந்தஸ். These are some endemic plants. They inhabit particular area alone.